In today's class, I am going to help you to know how to make phrasal verbs with the verb ask. Okay. As you know, the meaning of the word ask means to inquire, means to know something understood from someone, or if you ask someone, or if you want someone to tell you something about someone or something, or if you are in need of information about something, then you can ask, use the verb ask. So we will look at the meanings of phrasal verbs with these prepositions. If you add this preposition to ask, they all of them will have different meanings. Understood? If you add the preposition in to the verb ask, it will be asking, which will mean, you know, to tell someone, to tell somebody, SB means somebody, to come inside, inside. Okay. Inside means to enter, enter your house. Okay, to enter your house. If you ask someone to, if you ask somebody out, means you to want somebody to want somebody to go out, go out with you on a date. Understood? Or to a restaurant, to a hotel, or something like that. If you ask about, it means to know, to gather, to gather information, to gather information about someone, SB, somebody or something, STH, something. To ask over means to invite somebody to invite somebody to your house for for a talk, for a chat, or a cup of tea. A cup of tea. Clear? Ask back means to call, to call somebody back. To call somebody back or to return. Understood? Ask around means to ask a large number of people or a number of people. A large number of people to give you information about something, STA, something you want to know. About something or somebody. Understood? SB. Clear? Ask after means to want to know. Understood? To want to know about, to want to know about somebody's, about somebody or something. STH. Understood? Do you get it? So I hope all the meanings of these phrasal verbs are very clear to you. So Amrajyoti, I'm going to explain it in Bengali, and then I'll explain every
phrasal verb in English and Bengali. Ask in, ask এর পরে in, ask মানে জিজ্ঞেস করা, কাউকে কোনো কিছু বলা। আমি তাহলে if I ask someone in, তার মানে I want that particular person to come inside my house. আমি তো বলছি তুমি ভেতরে আসো, come in. Ask in, আমি যদি কাউকে বলে দিই, I can tell you till third person, somebody in my house or somebody inside my house, to tell the person to come inside my house, ask him in. If I see someone standing outside the door, I must ask him in. But it is very dangerous to ask a stranger in. Understood? Always the little children in the house should be told not to ask a stranger in. He may be a dacoit or a thief. If you don't know whether the stranger is a dacoit or a thief or not, isn't it? He may steal, he may rob you of your valuables, so you cannot ask a stranger in. তো কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া। Understood? যদি আমার বন্ধু আসে, if my friend has come to my house, I must ask him in. And if someone keeps him standing outside the door, I must shout at him, saying, why are you keeping him standing outside the door? Ask him in. ओके दार को রেখেছো কেন, ভেতরে ঢোকা। যদি मेरा कोई दोस्त आता है मेरा घर के द्वारी पर और द्वारे दरवाजे पर, तो मैं उसे कहूंगा कि घर में घुसो, आस्क हिम इन। उसे बोल दो घर में घुसने के लिए, आस्क हिम इन, अलाउ हिम टू एंटर द हाउस। आस्क आउट मतलब किसी को आप डेट में जाने के लिए बोलिए। अमेरिका में ये सब होता रहता है। मान लीजिए कोई लड़की कोई बॉय का पसंद और कोई लड़का किसी लड़की के द्वारा पसंद हो रहा, तो लड़की लड़का को कह सकता है कि भाई चलिए हम लोग रेस्टोरेंट में जाए, चलिए इधर घूमने जाए। घूमने का अर्थ हुआ आप किसी को डेट में लेके जाना, ठीक है ना। তুমি কাউকে ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছ, ডেটে নিয়ে যাচ্ছ, ডেটিং করছো, তাহলে তুমি ask that particular person out. Out মানে বাইরে। If you ask somebody out, it means you want that person to go with you on a date. Understood? তাহলে বাইরে নিয়ে যাওয়া। About মানে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা, to gather information about somebody or something. I ask him about your business. Understood? I ask my mother about my grandfather's profession. Understood? So if you want to know about what your grandfather did, you may ask your mother about to tell you something about your grandfather's profession. তো কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা, কারো সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য। I ask my father to tell me about his company. Understood? I ask him about the outcome of the meeting that took place yesterday. Isn't it? Okay. मैंने उसे पूछा किसी विषय पे बात करना। यदि आपको मान लीजिए मैंने पूछ दिया मेरे डैड को कि भाई आप अपना ग्रैंडफादर के बारे में, I asked my grandfather about to tell me something about his grandfather. Isn't it? So I asked him about the plans. Understood? Suppose if you are planning to go to a place, so you ask your friend about the plans. তুমি যদি কোনো জায়গায় যাওয়ার কথা স্থির করছো, তো তোমার বন্ধুকে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো প্ল্যান সম্পর্কে। আস্ক ওভার মানে আবার ওই একই জিনিস, আস্ক ইন আর ওভার একই জিনিস, মানে ইউ আর আস্কিং দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন, ওখানে দরজা থেকে ভেতরে ঢুকতে বলছো। আর আস্ক ওভার মানে ইউ ওয়ান্ট ইউর ফ্রেন্ড টু কাম from his house to your house for a cup of tea. Is that clear? তোমার বন্ধুকে তুমি যখন তার বাড়ি থেকে তোমার বাড়িতে আসতে বলছো, তাহলে you are asking your friend over to your house. Why? For a cup of tea with you. Understood? For a discussion with you. Is that clear? Call back. Ask back মানে suppose a person has come for an interview and if you think that person has got some positive qualities, you can ask him back. Understood? Because he may be asked back or something like if you have something very important to tell someone who has just left you out, you can ask him back, you can call him back, you can tell him to return. Isn't clear? তাহলে यदि काउके आपको पीछे फिर से दोबारा बुलाने के लिए आपको ask back का प्रयोग करना होगा। ask him back because if you are यदि मान लीजिए किसी का इंटरव्यू हो रहा है, उसे पॉजिटिव कुछ क्वालिटीज मिला उसमें, you can ask him back. Is that clear? तो आपको समझ में आ गया ask back? পুনরায় ডেকে নেওয়া, তা আসবে। আস্ক অ্যারাউন্ড মানে চারিদিকে। আরে চারিদিকে জিজ্ঞেস কর, তোমার খাতা হারিয়ে ফেলেছো, ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছো, তো চারিদিকে জিজ্ঞেস করো। চারিদিকে মানে কি? দিকগুলোকে জিজ্ঞেস করবো, চারিদিকে জিজ্ঞেস করো, চারিদিকে থাকা লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করবো, লোকেদেরই উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আছে। Why don't you ask around to see whether you have lost what? Your bag here or there or near the bus stop or somewhere in this classroom or somebody might have seen it.
So why don't you ask around to know where that girl had gone? তুমি যদি কোনো বাচ্চাকে খোঁজ করো হারিয়ে ফেলেছো, বা কেউ কোনো ব্যাগ হারিয়ে দিয়েছো, বা তোমার কোনো কিছু জানার ইচ্ছা আছে, বা রেস্টুরেন্টটা কোথায়, হোটেলটা কোথায়, ask around to know where the hotel is, where the restaurant is. You want information, understood? So if you are in need of information about something, you can ask around. এইদিকে সেদিকে ঘুরে, আমরা বাংলাতে চারিদিকে জিজ্ঞেস করতে হবে, চারিদিকে জিজ্ঞেস করতে হবে। अराउंड মানে ওটাই প্রকাশ করছে, चारों ओर पूछने का अर्थ क्या हुआ भाई? चारों ओर पूछने का अर्थ ये होता है कि तुम्हें किसी विषय में तथ्य चाहिए, है या नहीं? तो चारों ओर पूछो भाई, ask around to know where that fellow had gone, where you have lost your money bag, understood? Where that particular fellow you want to meet had gone. ask after माने होच्छे, ask after का अर्थ ये होता है, जब भी मैंने अपना घर में गया तो तुम्हारे बारे में पूछा। whenever I went to my house, my mother asked after you, मतलब आपके बारे में पूछा। किसी के बारे में पूछना था थर्ड पर्सन के माध्यम से। मान लीजिए मैं किसी कहीं जा रहा हूँ, আমি কোথাও যাচ্ছি, আমার মাধ্যমে অন্য কারো খোঁজ যদি নেয়, তাহলে তখন मेरे माध्यम से किसी दूसरा आदमी के बारे में पूछने का अर्थ हुआ ask after। মানো আমি যখনই আমার দাদুর বাড়িতে যাই, তখন দাদু আমাকে তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। whenever I went to my grandpa's house, he asked after you. He asked after you. He wants to know what you are doing, how you are now, how are you carrying on, what you are doing these days, whether you are physically fit or mentally alert or not. These are the phrasal verbs. I hope you have understood how to use them. If you may have like তুমি যদি তোমাকে কেউ চিঠি লিখেছে, suppose your mother has written a letter to you, okay, asking after your brother's health, understood? अरे in her letter to you, छोटो भाई बोलते हैं brother, elder brother, did mother ask after me in your letter, in the letter to you, understood? Did mother ask after my health? Did mother ask after me? माँ की हमारे কথা জিজ্ঞেস করেছে, আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করেছে, मेरा स्वास्थ्य के बारे में पूछा मम्मी। तो ask after the thing that you want what discussed. Is that clear? If you want to know about somebody's health or somebody's well-being, you need to use the preposition after ask. Is that clear? When I met him, he was asking after you. আমি যখন ওর সঙ্গে দেখে দেখা করেছিলাম, he was asking after you, তোমার কথা বলছিল, understood? वो आपके बारे में पूछ रहा था, तो ask after. Is that clear? With this we come to the conclusion, to the end of the class. I hope you have liked my class. If you have by chance liked it, don't forget to give me a like. Bye.